এবং উৎস হিসাবে চীন সারা পৃথিবীতে আজকে আলোচিত। সঙ্গত কারণেই আমাদের দেশের অর্থনীতিও, বিশেষ করে আমাদের বাণিজ্য পরিপূর্ণভাবেই চীন নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং সে কারণে আমরা চীনকে আমাদের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটেই যেমন বাধ্যবাধকতা আছে বন্ধুত্ব তৈরি করার, তেমনি আমাদের মধ্যে আন্তরিক আগ্রহ আছে। আমাদের মতো দেশকে যদি এগিয়ে যেতে হয়, আমাদের অর্থনীতির গতিকেই আরো অনেক বেশি প্রবাহিত করতে হবে, যা আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমান ক্ষমতায় আসার আগের থেকেই বারবার করে বলেছেন। এবং আমাদের এই স্ট্র্যাটেজিক টার্গেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু হতে পারে চীন, কেননা চীনের সেই সামর্থ্য আছে। আমাদের দেশের যে এফডিআই স্টক, তার মধ্যে চীনের অবস্থান হচ্ছে দ্বিতীয়। আমাদের দেশের যে বাণিজ্য ঘাটতি, তার মধ্যে চীনের উপরে নির্ভর করে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি আমাদেরকে বহন করতে হচ্ছে, কেননা চীন থেকে আমাদের বাণিজ্যের চিত্র প্রায় $20 বিলিয়ন, এবং এই $20 বিলিয়নের মধ্যে প্রায় সবটাই আমাদেরকে আমদানি করতে হয় চীন থেকে। আমাদের এখান থেকে আমরা $1 বিলিয়ন রপ্তানি করতে পারি না। আমাদের এই রপ্তানি সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য চীন সরকারের একটা প্রচণ্ড আগ্রহ আছে। এটাই হচ্ছে আমাদের বন্ধুত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট। চীনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব নিয়ে অন্য যে যাই ব্যাখ্যা করুক না কেন, চীনের এই আগ্রহ এবং আমাদের এই প্রয়োজন, এটাই হচ্ছে আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বের স্ট্র্যাটেজিক ইউনিটি পয়েন্ট, মিউচুয়াল ইন্টারেস্টের পয়েন্ট। হিজ এক্সিলেন্সি Ambassador, the Chin People's Republic of China in Dhaka, I must appreciate him, that for his personal initiative, this 2 strategic visit has been done. And our leader, Janab Mr. Tariq Rahman, he led finally, and it was prepared that grounded. From the back screen, it was His Excellency Mr. Wow. He made all these things, and he always guided our leader, Mr. Bcfa. And it is clear, all of us, that after this visit, under the leadership of our Prime Minister, Honorable Tariq Rahman, that finally the road communication between China, Myanmar, Bangladesh, and India, which has been fixed long before, but for some critical issues, finally, Bangladesh and China did agree that we are ready to start this communication between China, Myanmar, and Bangladesh. And of course, any other party, including India, is welcome, because without communication, no economy can grow rapidly. So of course, I must appreciate His Excellency that he could understand all these things very properly, and that's why he could prepare all these things. And finally, we did achieve this strategic victory, that the road communication between China, Myanmar, and Bangladesh will be considered with more and more priority, and including India, all other countries may join all these initiatives. So this is very, 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 very strategically important for this regional area. We understand that Rohingya problem is very important and strategically important for Bangladesh. And I must appreciate the Chinese government, especially His Excellency, our ambassador. Wow. He could formulate all these things, that the mutual interest between Bangladesh and Myanmar, how it could be done. He did focus on this properly, and we did it also very strong development on this issue. So finally, I wish long live friendship between Bangladesh and China, and that's why, to extend our friendship, I must request His Excellency that he should be one of the architects of this relation. And the role he did play, it should be more and more expedite.
and more he will be active, our friendship will be more productive. Because our economy needs more friendship with China. And on that basis, we can strengthen our economy, we can strengthen our political ecosystem, we can strengthen our regional diplomatic ecosystem. Finally, we must understand that as a Bangladesh, our political and ecosystem, our all diplomatic relation will be structured by the source of our import, by the source of our destination of our export, by the source of our import, by the destination of our manpower, and by the source of our remittance. So these are the bottom line of our policy. The geopolitics is not very important for us. Economy is important for us. So we import from China, we import from India, we export to America, we export to Europe, we export manpower to Middle East and Malaysia, and we earned our remittance from Middle East and Malaysia. So this is the structure. On that basis, we will decide our all diplomatic relation. And thanks to Chinese government that they understand very properly, and that's why they are one of the closest friend of us. Long live China-Bangladesh friendship. ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এখন প্রধান অতিথির অনুমতিক্রমে বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভোকেট নজরুল হক নান্নু, মাননীয় বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সমিতির সম্মানিত সভাপতি, সেই সাথে ফরমার জেনারেল সেক্রেটারি বেঙ্গল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বাংলা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, ফ্রিল্যান্সার জার্নালিস্ট, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, মেম্বার, এক্স মেম্বার অফ বাংলাদেশ সেন্সর বোর্ড। 下面有请中孟友好协会会长、BNP 主席顾问 Advocate Nazmul Haq Nannu 上台致辞。ঠিক আছে, আমি এটা long live friendship between Bangladesh and China. Chief guest Mr. Mirza Fakhrul Islam Alamgir, MP, Honorable Minister of Local Government, Rural Development, Secretary General BNP, and Chief Advisor Bangladesh-China Friendship Association. Guest of honor, His Excellency Mr. Yao Wen, Ambassador of the People's Republic of China, People's Republic of China in Bangladesh. A special guest, Mr. Jahiruddin Sapon, MP, Honorable Minister of Information and Broadcasting Advisor, Bcfa. Political leaders, eminent intellectuals, social personalities, educationists, members of the diplomatic corps of Chinese embassy, other dignitaries and guests, leaders and members of Bcfa, ladies and gentlemen, and Advocate Samsur Rahman Shimul Bishwas, MP, a great labor leader, and Tuli, Nazneen Tuli MP, leader of My Dark. Good afternoon. On behalf of Bangladesh-China Friendship Association, I would like to thank you everybody for accept our invitation and have spared your valuable time for us to make the occasion graceful. Thank you very much because you have accepted our invitation. So kind of you. It's a very simple arrangement, simple function. So I thanks to you all. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to remember with a great respect the great leader of oppressed people and anti-imperialist leader Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani.
President Ziaur Rahman, Prime Minister Begum Khaleda Zia, those who highly contributed for bonding the friendship between Bangladesh and China. Besides, I would also like to remember with great respect Mirza Ghulam Hafiz, the founder of the association, who tried wholeheartedly till the last day of his life to the advancement, development, strengthening of the friendship of the two friendly countries. Today we all have gathered here for celebrating friendship between Bangladesh and China, reflecting on the historical official visit of the Honorable Prime Minister of Bangladesh, Mr. Tariq Rahman, to the People's Republic of China. His 4 days long visit from 24 June 26 to 26 June 26 has opened a new chapter in Bangladesh-China friendship. His visit resulted in the signing of 15 MOU and 2 agreements. We hope all will be implemented here. We wholeheartedly believe that Tista Mega Project, Padma Barrage Project, Bangladesh-Myanmar Kunming Road Corridor and Highway Road will also be implemented. Rohingya issue will also be solved with the cooperation of our great friend China. Before his visit to China, a 21 members of high-level delegation visit to China from 14 April 26 to 24 April 26, invited by the CPC. The delegation was led by Mr. Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Honorable Minister of LGD and Cooperative Society, Secretary General, BNP and Chief Advisor, Bcfa. One of the member of the delegation, I, the President of Bcfa and advisor to the Honorable Chairman BNP, on behalf of Bcfa, express our heartiest congratulations and warmest greetings to His Excellency Mr. Yao Wen, the Ambassador of the People's Republic of China in Bangladesh, and through His Excellency Mr. Liu Xing, Head of International Division CPC, to arrange to visit China. During my visit to China, I got an impression that the development of China is tremendous and wonderful. China has been developing by leaps and bounds: agriculture, industrial, education, culture, scientific development, information technology, AI, and others are very wondering. Now I think His Excellency, Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for a new era. So far my knowledge concerned, under the leadership of President Xi Jinping, China will be a great power in the world. We are very much impressed to visit China. It is now a new, modern and great China. Ladies and gentlemen, all of you know, in 1949, China completed Democratic People's Revolution under the leadership of Chinese Communist Party. We learned from the revolution, if there is to be revolution, there must be a revolutionary party. Without a party built on the Marxist-Leninist revolutionary theory,
and in the Marxist-Leninist revolutionary style, it is impossible to reach the broad masses of the people in defeating the imperialism and their followers. So, our experience without the struggle, without the class struggle, it is impossible to formation and defeated imperialism. Ladies and gentlemen, we warmly congratulate to the CPC on its 105th anniversary and expressing their expectation that the two countries work together to advance the building of a Bangladesh-China community with a shared future in the Constitution of People's Republic of China. Chinese government has recognized all nationalities. Every national has its own education, language, religion, culture, customs, etc. It is recognized by the Constitution, and an implementation of these things. Nobody can exploit people by using religion. It is strictly prohibited. We believe and support the China policy. We also believe that Taiwan is the part and parcel of China. In 1972, I collected a rare and valuable book named Red Star Over China, which was published by Oxford University Press, London, from Penguin series. At that time, the book was called The Revolutionary Bible of Southeast Asia. It was written by the famous American writer Edgar Snow. The author had many interviews with the great leader Mao Zedong, leaders of the People Army guerrilla commanders, and many other revolutionaries during revolution period of China. On this book, the author has expressed everything regarding the Chinese revolution depends on his practical experience. Being a non-communist, the author has written such a wonderful book, and everybody can really impressed with this book. In December 1978, some leaders of Bangladesh-China Friendship Association visited China. The delegation was led by the then Land Law and Land Reforms Minister, Mr. Mirza Ghulam Hafiz, President, Bangladesh-China Friendship Association. I was one of the members of the delegation team. 2 days before our visit to China, President Ziaur Rahman invited our delegation members to have a cup of tea at his cantonment residence. He advised us to climb the peak of the Great Wall. He also said, during visit you will find how much industrious, intellectual and patriotic Chinese people are. During visit we met Chief of the Chinese Communist Party and Premier Mr. Hu Guofeng at the Beijing Great Hall. Our delegation leaders, Mr. Mirza Ghulam Hafiz, handed over a letter from Ziaur Rahman to Chinese Premier. After receiving the letter, the Chinese Premier Hu Guofeng said to us, all of you are from great country Bangladesh. Welcome. You have found an young, talented, patriotic and perfect leader, Mr. Ziaur Rahman, who is very much deserving to serve the country. Ladies and gentlemen,
Your Excellency, it may be mentioned that Bcfa is the oldest and biggest organization in Bangladesh, having its membership in all startup life and all walks of people. It is quite relevant to mention here that Bcfa is the pioneer organization in making friendship with China, being founded in 1956 with Mirza Ghulam Hafiz as its president when it was as Pak-China Friendship Association. After East Pakistan being liberated from Pakistan and emerged as Bangladesh, the East Pakistan branch of Pak-China Friendship Association was turned into Bangladesh-China Friendship Association. Mirza Ghulam Hafiz continued to be its president till his death. For his outstanding contribution, he was awarded Friendship Ambassador by Chinese government and CPAFFC, Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries. Before ending my speech, I would like to mention some important names with great respect. Those who contributed and developed friendship between these two countries, Bangladesh and China. Abdul Motin, M.D. Toha, Abdul Haq, Mirza Nurul Huda, S.A. Bari 80, Mirza Ruhul Amin, Anwarul Amin, Anwar Jahid, Qazi Jafar Ahmed, Kamrun Nahal Laili, Lutfi Alam, and so many leaders, we respect them. Ladies and gentlemen, thank you very much. Long live friendship between Bangladesh and China. Thank you, মাননীয় প্রেসিডেন্ট তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। দুই দেশের বন্ধুত্বের অন্যতম সম্মানিত প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ও চীনের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার একজন নিবেদিত কূটনৈতিক, আমরা সুসজ্জিত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মহামান্য জনাব ইয়াওয়েন, বাংলাদেশে নিযুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত। Your Excellency, please. 作为杨果如意的杰出代表中蒙长期合作的积极推动者，我们有请中国驻孟加拉国大使姚文阁下上台致辞。 His Excellency Mr. Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Honorable Minister of the Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative and Secretary General of BNP. His Excellency Zahiruddin Swapong, Honorable Minister of the Ministry of Information and Broadcasting. His Excellency Mr. Rashidul Zaman Miller, Honorable State Minister of Ministry of Civil Aviation and Tourism. Honorable Minister Najmul Haq Nanu, President of Bangladesh-China Friendship Association. Dear friends and ladies and gentlemen, very good morning to all of you. It is my great honor and privilege to join the seminar today to celebrate the enduring friendship between Bangladesh and China and review on the historical official visit by the Honorable Prime Minister Tariq Rahman to China. First of all, I would like to express my sincere appreciation to all friends present here and people from different sectors who have now supported the development of China-Bangladesh relations. So I would like also to express my sincere admiration and gratitude to the Bangladesh-China Friendship Association, which serves as a true bridge of friendship, understanding and cooperation between China and Bangladesh. Actually, I believe it is a very important occasion. It is a gathering of the people supporting China, advocating for China-Bangladesh relations, and in view the long-term China-Bangladesh cooperation in the future. So today is a really a great moment for me to
to remind me the time I spent with Honorable Prime Minister and his delegation in China. As you are aware that from 22nd to 26th April, Honorable Prime Minister visits China. The first day is Dalian. He attends international forum. He presents the achievements so far by the new government of Bangladesh and the future development of Bangladesh to the world. And also, he also advocates for international community of business to invest in Bangladesh. And afterwards, they take the high-speed train from Dalian to Beijing, and he experienced the 350 kilometers per hour, the high speed of China's development. And we spent a long time to discuss how China-Bangladesh can enhance our cooperation and to introduce Chinese high-speed train technology into Bangladesh. In the future, there could be a high-speed train from Dhaka to Tejgaon or to Sylhet. So a lot of innovative ideas were discussed during the trip. And during in Beijing, there's a lot of official the meetings, especially with our president. We can feel the chemistry between two leaders, and I can also feel how the high inspiration and expectation on the part either from Bangladesh side or Chinese side for a better future. And also, Honorable Prime Minister reminded me of the historical contribution by his family, either by his father and by his mother. And also, our President appreciates the special contribution by his family to China-Bangladesh cooperation in the past, and our President is also looking forward with his leadership. The new Bangladesh will also embrace a new future in terms of China cooperation, China-Bangladesh cooperation. So I'm quite impressed by the long discussion and the chemistry and the high hope expressed by the two leaders. So here I also want to share with you some important highlights for the visit and its implication for China-Bangladesh, the future cooperation. As we are aware that it was Honorable Prime Minister's first visit to China since taking office. It was also the first formal meeting between the leaders of two countries since the formation of the Bangladesh new government. But I also say the visit is based on previous preparations, especially by Honorable Secretary General, Mr. Mirza Fakhrur. We also remember in the last April, you need a very high BNP delegation to visit China. We consider it is a preparation for the Honorable Prime Minister's visit to China. And the visit is the first ever high-level BNP visit after formation of the new government. So actually, Mr. Honorable Secretary General made special contribution. And the two ministers, either Mr. Swapong or Mr. Miller, they're all part of the delegation. They, with Honorable Prime Minister, the whole duration of the visit also participated by the two ministers. So I can see the success of the visit is due to the contribution of all the old friends here. It's the credits also go to them for their staunch support for our cooperation. And the leaders of two countries had very productive and in-depth discussion that reached important new consensus and understanding and sent a very clear message of strong communication, deeper mutual trust, and closer cooperation. The visit has injected a vibrant momentum into the development of China-Bangladesh relations. The visit was also a complete success. It is a milestone in the history of China-Bangladesh relations.
We still remember just one day after the visit concluded, the Bangladesh Parliament unanimously adopted a Thanksgiving motion, highly commending the outcomes of the visit and the development of our relations. Once again, this motion demonstrates the firm support of the Bangladesh people for our friendship, serving as the sourcing of strength for the continual growth of our bilateral relations. Here I would like to highlight three new achievements from this visit. First is reaching a new strategic height in bilateral relations. The most significant outcome of the visit was the decision by the two leaders to elevate the China-Bangladesh relations to build a China-Bangladesh community with a shared future in the new year. This represents the highest level of Chinese relations with its friendly neighbors in Asia. A community with a shared future is more than a just expression. It marks a new stage in our bilateral relations and reflects deeper mutual trust, closer cooperation, greater convergence of interests, and solidarity. As President Xi Jinping said during the meeting, China has all along attached great importance to the development of China-Bangladesh relations and stay true to the policy of good neighborliness and friendship towards all the people of Bangladesh. No matter how the world changes, China will not waver in its commitment to the overall direction of China-Bangladesh friendly relations, and will always be a trustworthy good friend, good neighbor, and good partner of Bangladesh. This historical decision has laid a solid foundation for the next golden 50 years of China-Bangladesh cooperation. Second is forging a new level of trust through mutual support. The two sides reaffirmed their firm support to each other on issues concerning their respective core interests and major concerns. China reaffirms its policy of good neighborliness towards all the people of Bangladesh. China also firmly supports Bangladesh in safeguarding its national independence, sovereignty, and territorial integrity, and respects the choice of Bangladesh people for the independent development path suited to its national conditions. China congratulates Bangladesh on the successful general election held in February this year and express support for the new government led by Honorable Prime Minister Dr. Rahman in its governance, and also the Bangladesh Before All policy. The third is opening a new chapter of win-win cooperation. During the visit, BIDA announced that it will establish its first overseas investment office in China. This will provide a more convenient platform for enterprises from both countries to expand investment cooperation. The two leaders also signed the protocol for export of fresh jackfruit from Bangladesh to China. So following the fresh mango, now the fresh Bangladesh jackfruit will now enter the Chinese market, and we look forward to welcoming more high-quality agricultural products from Bangladesh in the years ahead. In addition, the two sides also signed an MOU on joint action plan on enhancing Bangladesh export capacity. China stands ready to work with Bangladesh for its effective implementation. But definitely, the highlight is the Tista River project. China very firmly committed to support and assistance within its capacity for the Tista River Comprehensive Management and Restoration Project and support exports. Now the most urgent matter is the experts from two sides will exercise the feasibility study and related workers. So now the most important, before the start of this project, we need a very sound scientific feasibility studies which will undergo the test of time. So now we are working on it. So
The roadmap is already there, so we are working for this project. The commitment is very firm and clear from our side. The two sides also agreed to explore new options for regional connectivity, including direct connectivity between China and Bangladesh, and the development of China-Myanmar-Bangladesh economic corridor. So actually, the ministers also highlight the importance of this economic corridor. It is an open new chapter in terms of China-Bangladesh cooperation. We are trying to chart out new connectivity route between Bangladesh and China through Myanmar. But definitely, as I said, it is the open and inclusive initiative. So any country who want to join with us, they are welcome to be part of it. We are working first. Hopefully, we'll start from maritime cooperation and port cooperation. So some connectivity and cargo and passengers can make good use of this initiative, so facilitate our connectivity and transportation collection between Bangladesh and China. So I'm convinced that building on the outcome of this visit, China-Bangladesh cooperation will continue to expand into broader areas, reaching a high level and deliver even greater benefit to our two countries and peoples. Definitely, here I also want to stress, as for Rohingya issues, China is still committed to work. Now, Myanmar also have new government. I believe it's time for Bangladesh, Myanmar to sit down to find the solution for the repatriation of these Rohingyas. And China is ready to help, to facilitate, to find an arrangement for repatriation. China is ready to work with Bangladesh and Myanmar and other international stakeholders, including ASEAN countries, United Nations agencies, to work in tandemly for this objective. So, ladies and gentlemen, as Honorable Foreign Minister Mr. Khalilur Rahman said at his press briefing, China-Bangladesh relations are now at their best in history. Our relations has gone beyond the bilateral level and carries great significance for our times and for the world. Honorable Prime Minister Tariq Rahman's visit has opened a new chapter in China-Bangladesh friendship. As our two countries embark on the next golden 50 years of bilateral relations, China stands ready to work with Bangladesh to fully implement the important consensus reached by our two leaders and outcome of the visit. Together, we will translate these outcomes into tangible results and stronger momentum for economic and social development, bring great benefits to our two countries and our two peoples. So, last but not least, let's wish the long live China-Bangladesh cooperation. Thank you. Thank you all. Thank you, Mr. Yao, your sincere commitment to Bangladesh and for your sincere speech. আমরা ইতিমধ্যে অনেকে অপেক্ষা করছি প্রধান অতিথি বক্তব্যের জন্য। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন বেশ কিছুদিন নিষ্ক্রিয় থাকার পর আমাদের মাননীয় সভাপতি চায়না ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভোকেট নাজমুল হক নান্নু স্যার এবং সেই সাথে চিফ অ্যাডভাইজার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমী স্যার, চিফ পেট্রন এম রশিদুজ্জামান মিল্লা স্যার এবং তোফাজ্জল হোসেন স্যারের নেতৃত্বে নতুন করে যাত্রা শুরু করেছে এবং আজকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে যে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি যে বক্তব্য শোনার জন্য সেই মুহূর্তের অবসান। এবার বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এমপি, মাননীয় মন্ত্রী এলজেডিয়ান কোঅপারেটিভস, মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সমিতি। 接下来有请今天首席嘉宾，国会议员孟加拉人民共和国地方政府农村发展和合作社部部长编编秘书长 Mirza Fakhrul Islam Alamgir 先生上台致辞。
বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম। বাংলাদেশ, চীন মৈত্রী সমিতি আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, আমাদের এখানে আজকে বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছেন চীনের মাননীয় হিজ এক্সেলেন্সির রাষ্ট্রদূত মিস্টার ইয়াওয়ান। Am I right? আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ সরকারের কয়েকজন বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, জনাব জহিরুদ্দিন স্বপন, আমাদের প্রতিমন্ত্রী জনাব মিল্লাত, এবং আপনার জাতীয় সংসদের আপনার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আছেন। আমি সকলের নাম বলতে সময় লাগবে, এবং আমাদের অতিথিদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আছেন। আপনাদের সকলকে আসসালামু আলাইকুম, এবং এখন প্রায় অপরাহ্ন হয়ে গেছে, শুভ অপরাহ্ন। আমি বাংলাতে বলছি এই জন্য যে বাংলাতে আমি অনেক কমফোর্টেবল, এবং সেটা বললে আমি খুব আপনার সহজে কথা বলতে পারি। আমি অনুরোধ করবো, আমাদের চীনা এমবেসিতে নাফিসা আছে, সে খুব ভালো বাংলা জানে, সে এটা নোট নেবে, নিয়ে পরবর্তীকালে আমাদের রাষ্ট্রদূতের কাছে আমাদের কথাগুলো যেটা আমি বলতে চাই সেটা তার কাছে পৌঁছে। Do you agree with me, Excellency? Thank you very much. আমাদের জন্য একটা বিশাল একটা সুযোগের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, বহুদিন থেকেই এই সম্পর্ক, অতীশ দীপঙ্কর তারও আগে থেকেই এই সম্পর্ক চলে এসছে। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরে, আমরা যখন বাংলাদেশের যুদ্ধ করে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো, তারপরে এই সম্পর্কটাকে আরো দৃঢ় করেন আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, এবং তার সময়ই আমাদের এই চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা আরো বেশি বেড়ে যায়। এটাকে আরো কংক্রিট করে, এটাকে আরো আপনার দৃঢ় করতে পেরেছিলেন আমাদের আরেকজন এই দেশের একজন খ্যাতনামা পুরুষ, এবং একজন বাংলাদেশের জন্য যিনি সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন, এমনকি পাকিস্তান পিরিয়ডেও যিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবার জন্য কাজ করেছিলেন, সেই মহান নেতা মির্জা গোলাম হাফিজ সাহেব। আমি 1994 সালে যখন প্রথম চীনে যাই, তখন চীনে ফ্রেন্ডশিপ হল বলে তাদের একটা হল আছে। I don't know whether that is still there or not. The friendship hall was there, and a big portrait of Mr. Hafiz was there, and the caption was the ambassador of Bangladesh Friendship Society. So, উনি ছিলেন যার শুরু করেছিলেন। তারপর থেকে বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। বিশেষ করে পরবর্তীকালে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন চীন সফরে যান, তখন সেটা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের মূল সম্পর্কটা হচ্ছে আমাদের পারস্পরিক যে স্বার্থ, সেই স্বার্থ রক্ষা। এই ব্যাপারে আমি খুব পরিষ্কার করে যেটা বুঝি, সেটা হচ্ছে যে চীন এখন একটা বিশাল দেশ। চীনের অর্থনীতি একটা রোবাস্ট অর্থনীতি, অত্যন্ত বড় একটা অর্থনীতি। আমরা সেই তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র, এবং চীন গত 50 বছরে যে পরিমাণ উন্নতি করেছে বিজ্ঞানে, তার প্রযুক্তিতে, এটা একটা অভাবনীয়, একটা ম্যাজিক্যাল একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এর লাভটুকু যদি আমরা নিতে পারি, তাহলে আমরা কিছুটা এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের সঙ্গে এখন চীনের সম্পর্কটা দুই দিক থেকেই হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে, বেসরকারি পর্যায়েও আছে। চীনে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি, এখন দেখছি রিসেন্টলি দেখছি যে আমাদের ছেলেরা তারা চীনে যাচ্ছে, চীনে পড়াশোনা করছে, এবং সেখানেই তারা প্রযুক্তিগুলো নিয়ে কাজ করছে, ব্যবসা করছে। অনেক ছেলে এখন ভালো ব্যবসা করছে। আমাদের সামনে একজন বসে আছেন যিনি চীনে পড়াশোনা করেছেন চেংদু ইউনিভার্সিটিতে, পড়িয়েছেন, এবং চীনের একজন সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেছেন। ফলে হচ্ছে তার একটা নতুন একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে চীন বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরেকটা উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার।
আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে আমাদের ইয়াং ছেলেরা, আমাদের যুবকেরা, তারা চীনে যাচ্ছে, ব্যবসা করছে, চীনের প্রযুক্তি আনছে এবং এখানে তারা চীনের সঙ্গে বড় ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় নেতা, ডাইনামিক নেতা, যিনি সম্পূর্ণ নতুন করে বাংলাদেশকে জগতের সামনে, বিশ্বের সামনে, আমাদের সামনে তুলে ধরার কাজ শুরু করেছেন, তারেক রহমান সাহেবের যে ভিজিট চায়নাতে, এই ভিজিট সেই সম্ভাবনাকে আরো বড় করে দিয়েছে। আমি এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের চীনের অ্যাম্বাসেডর, রাষ্ট্রদূত, তার যে উদ্যোগ, তার যে আপনার ভূমিকা, এটাকে অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করবো। I definitely appreciate Excellency, your endeavor and your effort for establishing this great relationship with Bangladesh and China. In fact, he is a very aggressive diplomat, I must say that. I remember after the 5th of August of 1925, is that 24, most probably it was the 7th of August, he met me. You remember that, sir? So that was the beginning of a new era of friendship between Bangladesh Nationalist Party and Chinese Communist Party. And আমি সত্য কথা বলতে চাই, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কিন্তু অনেক দিনের, দীর্ঘদিনের। বিএনপি অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি, আমরা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, যখন আপনার ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদেরকে পিটাচ্ছিল, জেলে দিচ্ছিল, তখনও কিন্তু আমরা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক রেখেছি। অ্যান্ড আই রিমেম্বার, আমাকে আপনার দাওয়াত করা হলো, দ্যাট ওয়াজ অন দ্য 2017, to attend a convention of all the political parties of the world. That was 116 political parties. Political parties were there from different, even the US Republican Party was also invited there. And President Xi Jinping, he in fact presided over the whole convention, I remember. ওই ডেলিগেশনে আমি ছিলাম, আমাদের আরেকজন প্রথিতযশা সাংবাদিক, যিনি আমাদের মাঝে নেই, মাহফুজুল্লাহ, তিনি ছিলেন, এবং আজকের ল মিনিস্টার আসাদুজ্জামান ছিলেন। আমার মনে আছে ওই কনভেনশনে আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল কমিটিতে যাই, আপনার ডিজি ছিলেন, তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা আমাদের হয়েছিল। তখন থেকেই আমরা বুঝতে পারছিলাম যে চীন শুধু একটি দল নয়। যদি আমাদের সেই সময় একটা অভিযোগ ছিল চীন শুধু আওয়ামী লীগকেই দেখছে, আমাদেরকে দেখছে না, কিন্তু আমরা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে চীন তার চতুর্দিকে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে চীনের যে বাণিজ্য, চীনের যে ব্যবসা, চীনের যে আপনার সামনের দিকে গিয়ে একেবারে শেখরে ওঠার যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে তারা বাংলাদেশকে অবশ্যই তারা সঙ্গে রাখতে চায়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে তারা সঙ্গে নিতে চায়। আমি সব কথা বলতে চাই না, শুধু একটা বলতে চাই, আমরা সবসময় চেয়েছি চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করার জন্য, আমাদের স্বার্থে। কারণ আমরা চাই যে চীনের মতো একটি শক্তি আমাদের পাশে থাকুক, অর্থনৈতিকভাবে থাকুক। সমন সাহেব বলেছে যে জিও পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট না, আমরা জিও পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট আছে আমাদের, অবশ্যই আছে। আমরা চীনের কাছে সেই জন্যে আমরা একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চাই। একই সঙ্গে আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চাই, একই সঙ্গে আমরা ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চাই, একই সঙ্গে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চাই। কারণ আমাদেরকে ব্যবসা করতে হবে, আমাদেরকে আমাদের প্রযুক্তিগুলোকে তাদের কাছে নিয়ে আমাদের যে 20 কোটি মানুষের দেশ, যেখানে প্রায় 4 কোটি আমাদের যুবক যারা বেকার, তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হলে চীনের প্রযুক্তি আমার লাগবে, চীনের সাহায্য আমার লাগবে, চীনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা আমার প্রয়োজন হবে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা। সেই বাস্তবতাকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাহেব এবার চীন ভিজিট করেছেন। সেই ভিজিটের মধ্য দিয়ে যে বিষয়গুলো চলে এসেছে, যেটার কথা কিছুক্ষণ আগেই বললেন, যে এখন যে পর্যায়ে যাচ্ছে সেই পর্যায়ে মনে হচ্ছে যে চীন আর বাংলাদেশ সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। আমরা
এটা বাস্তবায়ন দেখতে চাই। আমরা চাই যে চীন এখানে যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে চীনের প্রযুক্তি দরকার আছে, চীনের সেই জায়গাগুলোতে দ্রুত এগিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে অনেক কাজ এগিয়েছে, তারা কাজ করছেন এবং সেই কাজগুলো দ্রুত এগোবে। আমরা যেটা বারবার তাদের কাছে গেছি, যতবার এর মধ্যে গেছি, আমরা কয়েকটা বিষয়ের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে কারিগরি শিক্ষার যে বিষয়টা, এটা আমরা চেয়েছি যে চীন আমাদের এখানে কতগুলো ইনস্টিটিউশন তৈরি করে আমাদের ছাত্রদেরকে সেই কারিগরি শিক্ষায় তারা শিক্ষিত করে তুলবে, যাতে করে আমাদের ছেলেরা বাইরেই কাজে পায়, বাইরের কাজ করে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রযুক্তিগুলো নিয়ে আসবে আমাদের, যেমন আপনার অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ, এর এটা আনা দরকার। আমাদের তো একমাত্র আমরা গার্মেন্টসের দিকে আছি, কিন্তু গার্মেন্টস ছাড়াও আমাদেরকে এখন বাইরে যেতে হবে, আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইনভেস্ট করতে হবে, ইনভেস্টমেন্ট করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। চীন সেই ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের মন্ত্রণালয় থেকেই আমরা আপনার যে ওয়েস্ট টু এনার্জি, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা, এইটাতে আমরা কাজ অনেক দূর এগিয়েছে, কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। আমরা আশা করছি যে এই কাজটা আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারবো। তাহলে হবে কি, আমাদের যে আমদানি নির্ভরতা অনেকটা কমে আসবে আমাদের এনার্জির ক্ষেত্রে। ঠিক একইভাবে আমরা আপনার যদি আমাদের রোড বিল্ড করার জন্য, রাস্তা তৈরি করার জন্য, বাড়িঘর তৈরি করার জন্য যে সমস্ত করতে পারি, তাদের টেকনোলজি সেটা আমাদের কাজ করবে। আমরা যদি সোলার এনার্জি তাদের কাছ থেকে আনতে পারি, গ্রিন এনার্জিটা আমরা বলছি, সেটাও আমাদের অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। আমরা যথেষ্ট সুযোগ আছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সুযোগ আছে। চীনের প্রযুক্তিকে নিয়ে এবং তাকে আমাদের মধ্যে সেটাকে ট্রান্সফার করে আমরা সেই কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমরা খুব আশাবাদী। আমাদের সঙ্গে চীনের সম্পর্কটা কিন্তু একটু ভিন্ন, যেটা এখানে অনেকে বসে আছেন, এটা কিছুটা আপনার আদর্শিকও আছে। আমি আমাদের সঙ্গে বলতে আমি আমার দেশ বোঝাচ্ছি না, আমি নিজেকে বোঝাচ্ছি। এবং আমরা আসলে ছাত্র জীবনে আপনার চীনপন্থী রাজনীতি করেছি, তখন এটা ছিল, ইট ওয়াজ দেয়ার এট দ্য টাইম। আমরা স্লোগানও দিয়েছি, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এটা ছিল একটা ভিন্ন সময়, সেই সময় চলে গেছে। এখন আর সেই সময় নেই। এখন হচ্ছে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক। আমরা আমদানি করব, রপ্তানি করব, তারা আমদানি করবে, তারা রপ্তানি করবে। আমি বক্তব্য বাড়াবো না। আমি খুব আনন্দিত আজকে যে আজকে আপনার অনেকদিন পরে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সমিতি আবার রিভাইভ করেছে, আবার সে পুনর্গঠিত হচ্ছে। আমাদের অনেক স্মৃতি রয়েছে। 1994 সালে আমি প্রথম চীনে যাই, সেটা আপনার এই বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সমিতির মাধ্যমেই যাই। আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখন মনজুর হোসেন, অনেকেই ছিলেন সেই টিমের মধ্যে। তো সেই সময় খুব প্রচুর চীনে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। মনজুর হোসেন মারা গেছেন রাজশাহী, তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আলামিন সাহেব ছিলেন, আমাদের এহসানুল কবির আমাদের সঙ্গে ছিল। তো সেটা সেই সময় আমরা চীনে প্রচুর বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। পরবর্তীকালে আবার গেছি, তখন আমরা মাঝখানে আবার ম্যাডামের সঙ্গে গিয়েছি। ম্যাডামের সঙ্গে যখন গেছি 2002 সালে, তখনও প্রচুর জায়গায় তারা আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই স্মৃতিগুলো বারবার মনে পড়ে। এবং যে গেস্ট হাউসে ম্যাডাম ছিলেন, একই গেস্ট হাউসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাহেব এবার ছিলেন। সেম গেস্ট হাউস, দ্য ম্যাডাম accommodated for Madam in this delegation led by Tariq Rahman was also in the same guest house, I remember. এবং ওই সময় গ্রেট হলে ম্যাডামের রিসেপশন দিয়েছিল তারা। আমি কথাটা প্রায় বলি, যেটা একটা কীভাবে বলবো এটাকে, যে কাকতালীয় নাকি আপনার বিধাতার একটা ইচ্ছা আমি জানি না। সেটা হচ্ছে যে ওই তখন প্রচণ্ড শীত ছিল, বাইরে আপনার রিসেপশন করা সম্ভব হচ্ছিল, গ্রেট হলেই রিসেপশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তো গ্রেট হলে রিসেপশনের সময় যখন ম্যাডাম চীনের প্রধানমন্ত্রীকে তার ডেলিগেশন মেম্বারদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম, আমরা ছিলাম, আমার পাশেই আমাদের আজকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাহেব ছিলেন।
তা ম্যানেজার পাশে এসে প্রধানমন্ত্রীকে পরিচয় করে দিলেন যে হি ইজ মাই সান তারেক রহমান। চীনের প্রধানমন্ত্রী তার হাতটা শক্ত করে ধরলেন, ধরে বললেন ক্যারি দ্য ফ্ল্যাগ অফ ইউর ফাদার অ্যান্ড মাদার। এটা আমি ভুলতে পারি না, এটা আমি সবখানে বলি। কারণ আজকে দেখুন সেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের যে পতাকা, নিজের দেশকে তুলে ধরার যে পতাকা, উন্নয়নের যে পতাকা, সেই একই পতাকা কিন্তু দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বহন করেছেন। এবং সেই ফ্ল্যাগটি তারেক রহমান আজকে এত সংগ্রাম, যুদ্ধ, লড়াই করে সেই পতাকা আবার তুলে ধরেছেন। দ্যাট ইজ দ্য সাকসেস, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাচিভমেন্ট। আমি যে জন্যই বলি যে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এটাকে সহজে কেউ টেনে নিয়ে ছেড়ে ফেলতে পারবে না। আমাদের রাজনীতি আর চীনের রাজনীতির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না। আজকে দেখুন আপনার গোটা পৃথিবীতে চীনের যে রাজনীতি, সেই রাজনীতির দিকে কিন্তু আমাদের মতো দেশগুলো যারা আমরা একটু কম শক্তিশালী, দুর্বল, আমরা কিন্তু একটা বাধ্য হয়েই আমরা কিন্তু তাদের দিকে যাচ্ছি ফর ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের সিকিউরিটি, সব প্রশ্নে আমরা যাচ্ছি চীনের দিকে। কারণ চীন এখন সেই জায়গায় নেতৃত্ব। আমি এই কথা বারবার বলেছি, আমাদের বিভিন্ন বক্তৃতায় বলেছি যে চায়না শুড টেক দ্য লিড। চায়নাকে লিড নিতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে, যে নেতৃত্ব প্রয়োজন এই বিশ্বে। কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে চায়নাকে নেতৃত্ব দিতে হবে। আমাদের মতো দেশগুলো আমরা তাদের পাশে এসে যেন দাঁড়াতে পারি, এই বিষয়টা আমি বিশ্বাস করি বলে আবারও বলছি যে আমরা একটু নিরাপদ বোধ করি যখন চায়নার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। এই কথাটা আমি আবার বললাম, কেউ কিছু মনে করলে করতে পারে, আই ডোন্ট মাইন্ড, বাট চায়নাকে আমাদের দরকার, চীনকে আমাদের দরকার। সেখান থেকে আমি again, I thank you very much for taking this aggressive attitude and effort to build the leadership, the friendship between China and Bangladesh closer. And I appreciate your all interest. Thank you very much. আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য। আমরা আশা করি লেট আস হোপ যে আমাদের চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে, এই বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে, মিউচুয়াল যে রেসপেক্ট, সেই রেসপেক্ট রেখে সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ সকল। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আজকের মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমরা যা সবাই বসি প্লিজ, আমাদের দুইটা সেকশন এখনো বাকি। মাননীয় প্রধান অতিথির অনুমতিক্রমে আমরা সমাপনী বক্তব্য দিবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট চায়না ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন। আজকে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের প্রতি অভিনন্দন। এবং অনেকে আমরা বক্তৃতা দিতে পারলাম না, এখানে রফিকুল ইসলাম বাবলু আছে, হারুন রশিদ সাহেব আছেন, এখানে আমাদের একেএম বাড়ি আছে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, আপনারা অনেক কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন। আর আমাদের যে রশিদুজ্জামান মিল্লাত সাহেব, উনি আমাদের এই অনুষ্ঠানের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান সব ব্যবস্থা উনি করেছেন। মিল্লাত সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার অনেক ধন্যবাদ, আপনি আমাদের এই সমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আর আমাদের আলমগীর ভাই, তারপরে জহিরুদ্দিন, স্বপন সাহেব, ইমরুল, তারপরে এখানে অন্যান্যরা যারা বক্তব্য দিয়েছেন, মিল্লাত সাহেব, সকলে খুব ভালো করেছেন। আপনারা অনুগ্রহ করে কিছু মনে করবেন না, আমি অনেকের বক্তৃতা দিতে পারিনি, আমাদের আয়োজন খুব ছোট। আপনারা প্লিজ আপনারা এই সমিতিতে আসবেন, সহযোগিতা করবেন। অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম। আপনি একটু 2 মিনিট ওয়েট করুন প্লিজ। এখন সম্মানিত অতিথিকে আমরা ক্রেস্ট প্রদান করব এবং অনুষ্ঠান শেষে রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা আছে বাইরে।